a family member. I was not even a friend of Chira. By the way, I was a true friend. I was a true friend of Chira because I could rebuke. Listen, guys. A true friend should be one who will look you in the eyes and tell you, Jacqueline, mambo ya kuvava booty shot, these ones are not for you. Thank you, Marlene, for subscribing. Booty shot is not for you, Marlene, or who. It is not for you. Reason being, you have sunbath problems. Sunburn problems. Sikiza hapa na msikize vizuri. Stories za Chira, mimi nawaambia, to my findings and to my knowledge, I know who killed Chira. But unfortunately, I cannot bring that on media because I've already surrendered everything that I know. Should everyone try to cook otherwise, I have backup. Thank you so much, Marlene. I have backup of what happened or who was on the scene before and after the death of Chira. Okay? Before and after the death of Chira. And you already know the persons. I don't know even why I'm repeating. They are those which we call acquaintances. They are trying to cover death of Brian Chira and they want it to be forgotten as fast as possible. Not a family member. I was not even a friend of Chira. By the way, I was a true friend. I was a true friend of Chira because I could rebuke. Listen, guys. A true friend should be one who will look you in the eyes and tell you, Jacqueline, mambo ya kuvava booty shot, these ones are not for you. Thank you, Marlene, for subscribing. Booty shot is not for you, Marlene, or who. It is not for you. Reason being, you have sunbath problems. Sunburn problems. That is one. You cannot be an albino. I'm just giving an example. You cannot be an albino. You do not have that oil that actually the albinism people use to cover their skin so that they cannot be, irritated by the sun rays. And you are walking there with a booty shot. That is a true friend. It's not that they don't like your brown thighs, you look like a white person, and you have this nice hugger. No, because they know these sun rays are affecting you as a person. A real person, a real friend, is one who tells you, just because uko na ukimwi, wacha kwenda ukidinyodinyo na kila mtu kwa sababu uko na ukimwi. Ukimwi ni strains tofauti. Utenda huko ukifikiria we ni janjes juko on your ARVs and you're checking your sijui viral load. Sasa unafikiria uko fiti, au sasa unakuambukiza other strands of H. Them in their eyes and tell them that. Exactly what I did. When Chira was alive, not dead. I even rebuked him. Kuna day Chira alitukana wase mbaya sana, kesho yake Chira amepiga magoti. Wase naomba msamaha nini. But venye alianza hiyo topic, my name is Chira, Brian Chira. Nikajua hii msamaha ni jokes. Stop your jokes. I rebuked him. Everything that he was doing that was out of norm. I never used to ati Chira anafanya nini? Kwenda huko nini. No. I used to say, and people used to support, like, we need to tell this boy. This boy even needs to be arrested. He needs to get out of the streets because hatuchafui tu sisi. Hizo video simuona hao TikTok recorders watazirecord na watakuwa na release bit by bit. TikTok trends uko hapa, bwana asifiwe. Are you understanding what I'm trying to say? So I was a true friend because this guy, I never pretended with him. I never liked what he was doing. Okay? Especially kuchukua remis kwenda kujipaka kwa kundu, kujipiga finga. Hii ni gani? Hizi ni gani? Right, guy. So when you let people go astray and support them, you are worse than a murderer, right? Oh, nimewafungia alafu nawauliza, right? Nataka mseme yes. Ukisema vitu zako hapo tena narudisha subscribers. Okay? If you see somebody going astray and you misleading them or you are supporting them the way people used to do to Chira, and I will call out Babati on this. These guys silenced me when I was busy yapping and saying Chira does not need. When I heard of Nyako saying that we will do a fundraising for Chira, I came through and I started saying Chira does not need a house, does not need a salon. That is not what Chira needs. Chira needs to go to a care. He needs somewhere for treatment. Kama akona shida za kiakili, kama akona mzongo wa mawazo, Chira needs treatment, not house, not phones, not vitu gani zimemuua. The same things zenye alikuwa na communicate nazo watu wakajua, wengine wakamsell out.
are the things you guys bought them. And apparently strangers were staying with those things for almost 3 days, you know, 3-4 days before they were supposed to be handed over to the police. Everything was supposed to be handed over from to the police. The same morning, Chira was discovered dead. Chira alikuwa discovered apparently saa 8. That is when calls started, and then mtu mwenye akona simu anakuja 2 days later. That is not how it's supposed to be done. The same things you gave Chira have killed Chira. My friends, wal pombe ndio hao hapo next to Chira. How do you change that? Boy akona stress, ako depressed. Ati mnamwekea keja. Si ndio ama best walikuwa wanajifanya wanakula kwa Chira, wanalala kwa Chira. Wanakula kwa Chira, wanalala kwa Chira. Chira kuja hapa aombe wakule kwake. Chira bado anasijui anategemewa na shosho, anategemewa na makazi, bado mabeste wakule. Wakienda kulewa, Chira alipe. Same things that you gave him killed him. And now you're pretending to be very close friends, defendants of Chira. You're not. You're hypocrites, all of you. Hypocrites, parasites. And now all of you are benefiting off death of Chira. And anyone comes to challenge you, they are looking for views and followers. Anyone who's challenging that, they are looking for views and followers, and they are how watu watakangi kuendelea ni maskini, anaishi kwa mabati, naishi kwa mabati. Ni ukweli. Siwezi kata, mnataka ni washow. Mnataka ni washow? Yes, naishi kwa mabati and I'm okay with that. Naishi kwa mabati. I'm okay with that. Hii tu inawaonyesha hapa hivi ni background. Okay? Naishi kwa mabati nateseka. Ni ukweli. Baadhi wacheni washow nyumbani hata inanyesha. Makango umewaka hapo nini? Umewasha light? Eh? Yes, good. Tozo rako sitaki kurekodi. Oh, uko poa. Niko poa. Naishi kwa mabati. Mnaona? Hata hapa wasi ni ukweli kunanyesha. Hapa kunanyesha. Unaona hapa kunanyesha. Hapa kwingine pia kunanyesha. Inafaa tunaweka hizi vitu zenye. Unaona hii maji imejaa hii. Hiyo ni maji imejaa hapa. Tunakinga. Huko umbu zinaingianga, wanyama wanaingia, wanyama wa porini. Wazee tunaekanga hapa nguo. Nguo tunaekanga tu hapa. Yeah, it's true. So it's true I'm suffering. Sieti na I'm hiding. Okay? Na hiki tumeona hapa fridge, it has nothing. So hakuna haja waste steamer. Okay? Kuna haja waste steamer, fridge iliharibika. So it's true naishi kwa mabati. Vyombo zangu ni hizo zenye mmeona. Alafu tunachemshanga kahawa na hii electric kettle, landlord ajui. Alafu pale kuna mkombero. Kawaida mwanaume lazima bado ni kwetu mwanaume. So yes, I live in mabatis. Hata zinaenda kuvunjika guys, I need to find money and fix here. Unaona hapa? I'm supposed to fix here. Hapa kuna shida hapa. Yeah. I'm supposed to fix here. Alafu mti yote inaoza hii. Inanyesha mpaka hapa. That's why mnaona tumeweka hizi vifuniko na hii hapa. But mvua inatoka hapa hivi ndio ilivunjikia. Unaona hapa? Hapa ndio nyumba ilivunjikiaga hapa. Yes. So yeah, naishi kwa mabati, that is true. Okay? So whoever is asking for my stay, that is true. Naishi kwa mabati, sikatai. Na ukitaka kuprove unaweza nitembelea uone naishi kwa mabati. Ongea juu ya Audi. Mtu kama wewe unafuata mblock hata si commute. Okay? Yeah, that is true. I live in a mabati and I have not died. I'm okay. Okay? But I'm not a mad person. Kuna watu wenye huko nje wananyeshewa. Kuna watu wengi sana homeless in US. Okay? There are so many people that went to look for money in US, they went to look for money in Europe, and they are homeless, they sleep on the streets. Their conditions are even worse than mine. So me, I'm okay sleeping on my chair, I'm okay sleeping in a mabati, that is no problem. Okay? At the end of the day, nita wake up in the morning, mshai nikuta nikiwa na nguo chafu. Does this look like dirty cloth to you? I might have limited perfume tunapaka mbali, ama hata sina, but it is okay. But have you ever met me looking like a mad person or God forbid individual? Yeah? Labda unajenga mahali, no sijengi mahali. So listen.
Chira, wakati mimi nilisimama na Chira nikasema Chira needs a rehabilitation home, a rehabilitation center. Baba Talisha mwenyewe na mdomo yake, and it's recorded and we have it, alisema Chira kipelekwa huko ati condition yake ita get worse. So akadecide aje, again participated in that michango, benefited from that michango, akaenda wakaseti yao, wakabai vitu, wakaekea Chira. What happened? The same wow, thank you so much. Thank you so much Sarah. The same persons wenye walienda kumwekea nyumba ndio walifanya nini mwishowe? Jibu hapo. Ni aje Robert? The same persons wenye walimwekea nyumba wakachukua vitu wakaenda akaweka, mwishowe ndio wamefanya nini? Walienda kuchukua hizo vitu. Si hao ndio wameenda wakazitoa hizo vitu? Mumeona Truthwatchdog hapo? Am I saying lies? Thank you so much Nico. Am I saying lies? It's just questions guys. Joshua Chira akona vitu. Wewe hatujauliza nani akona vitu. Learn to listen. Hiyo pia ni kitu ya kuambiwa. Hatujauliza nani akona vitu. Joshua Chira mliona akifungua diary ya Chira at this is what Chira wanted. You know, kuna two notes. Those notes are so much personal. Wewe ni Matako, msi block Dan. Naelewa. Yeye ni shimo hiyo Matako. Msi block Dan. Dan wewe ni shimo hiyo Matako. So sawa. Yes. Unanielewa watu wangu? Mnaelewa? Those personal notes, those are supposed, unaona kama mimi kuna vitu mimi huandika. I write a lot of things. And I believe these things, they are supposed to be, thank you so much for the heart, they are only supposed to be opened to my very close people. Like maybe kuna note ya brother yangu hapo, kuna note ya babangu hapo, kuna note ya watu wangu hapo, kuna note, yani notes za watu specific. So wewe ukikuja ufungue kwa media ati this is what, honestly, ini ubeshte gani? Because mimi hata kuna siri zangu, ningependa sana tuseme, any lady just lift up your hand. I assume that you are my lady or my friend. Any lady just lift up your hand. I use you as an example. Any lady? Okay. Male, you are a lady. Sheriff, you are a lady. Nataka demo ukweli bwana. You must look like a lady. And you follow instructions like Pauline. Inua mkono, mwingine ananifanyia hivi. Sasa hii ni nini? What is this? Maureen. Okay? So Maureen, kuna siri nataka uniwekee. That is just between me and you, Maureen. It's not now for the public. Ama ni Angeline? Amy, it is not for the public. It's just between me and you. So when you come and put this story out, as if you have my permissions, it was meant for you. That note is for you. This note was for Chira. I was like, what is this now? What is this? Indio beshte gani? Who is supporting this? You know, you should just, hata mimi kama ningekuwa ningefungua tu book, by the way, what? Anisome. And then maybe I could come and tell you a story. By the way, I came across note ya Chira, and this guy had so many things. But now setting up so that you can prove to people. Hii hype ya media watu tuache. Hype ya media tuache. And let me tell you guys. How many people know Njoki Morera in her village, despite having 2 million followers on TikTok? Njoki Morera knows me, na sahi ona venye account zangu zote zimebaniwa. Sahi hata tujafika 40k, lakini tutaenda kufika huko. Okay? Njoki Morera has 2 million over. Watu wanajulikana tu Nairobi. Na hata si Nairobi mzima, sections of Nairobi. Truthwatchdog anajulikana mpaka kwa village ya kina Njoki Morera. Na channel hakuna. So hawa watu wenye wako tu kwa platform ya TikTok wasikuchoche. That's why you'll find that my followers on TikTok, they are still asking me what is the updates on Chira'S case. You know for sure that the moment I post the Chira'S case here, that is what costed my account initially. I had 147,000 followers. Posting the cases of Chira, my account went down. So I decided to upload on what? On YouTube. But you can see that guys are not even aware the story is ongoing on YouTube.
So I can't come and assume I am this very famous person because I have 1 million, I have 3 million on TikTok. That is just a joke. How many people here know Michael Bundi? Michael Bundi is a very close friend of mine. Oh, Kiswahili, Kizungu ni mingi. Sorry. When I talk Swahili, ongea Kiswahili. When you talk English, ongea Kiswahili. Wow, thank you so much, Stanley. God bless you. I saw you coming with a train. Come with another train or scare these people with a wheel. I have haters here. Please scare them with a wheel. Let it swallow them. Yeah, Stanley, salutes. You are amazing. You are chosen. You are special. Tonight, you are a gift. Somebody say, yeah. Ana? Oh. Rosso hapana, wewe wachana mambo ya Rosso. I have enough gifters. Sasa. So you're listening. So we can't brag and we can't just be thank you so much, Pato. We can't be moved by crowd. At crowd inakwambia ebu tuone. Bro, these are not family members. These are not what Chira was not dedicating this, not even family members. Chira was not dedicating this diary to anyone. In fact, it was his. Sometimes I usually sit down and I ask myself very difficult questions. I write them down and I'm like, every time I go through them, I see hope. Every time I go through them, I see so much danger. And every time I go through them, I'm like, this is the footprint I will have left on earth. It's not just going to go poor. No, it is going to remain. Because I know through Truthwatchdog, I have impacted so many people. So many. There are those whom I have hurt, of course, because unfortunately they are the ones to set an example. Okay, they are the ones to set the example. Thank you so much, Sydney. You get Sydney Masibo. That's a nice name, Masibo. Sydney Masibo. Okay, you understand? Weka M-Pesa namba, TikTok I gift. Wase nimeombwa namba, tafadhali msiripoti namba yangu, nimeombwa namba. Kuna mtu anataka kunigift, msiwache nilale njaa kwa sababu ya rules za pesh. Tafadhali. Sawa, wacheni tu niweke namba nitumie kwa M-Pesa. Mungu atawabariki. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mimi nilikuwa nafanya kazi. Wow, thank you so much. Thank you so much for the heart. Who's that? Can I follow you please? PM UH. I follow you. Thank you. Okay, yeah, that is the number. Wow, thank you so much, Mitch. Mitch, have I followed you? Mitch is all the way from United States of Kakamega. Thank you so much, Mitch. God akubless. Okay. Akituma to atareport. Yes, akituma tu hivi nikiona tu M-Pesa. Wow, what is that? There is someone who's I have seen something running there. Yes, akituma natoa. Ameniambia ni pin number. Ndio hii namba nimepina, anataka kunitumia ka M-Pesa, gift yake imekataa. So mimi nitashukuru. Are you understanding guys what I'm trying to tell you? So hawa watu from the word go. Tukianza na Peter. Peter ali promise kufanya ukijana safe entire life. Alisema hivi. Vitu zingine pia Mweti alisema tu ni amazing. Huyu babati mwenyewe alisemanga I will never wish to have a friend like a Chira. Hata siwezi wish mzazi wowote akuwe na mtoto kama Chira. Maneno yangu watu. Hayo ndio maneno yangu. Hayo ni maneno yangu. Toa namba amesave sawa. Hayo ni maneno yangu. Those were not my words. My words were like, anyone who is entertaining Chira kuonyeshana matako na shimo yake is a fool. Tunafaa to rebuke this. Chira akaita Aziad maneno yote. Watu walikuja wakagang up, wakachanga pesa. Nikajiuliza na nikafanya video. Makosa ya Aziad. Wow, thank you so much Gilbert. Ni kweli amenitumia. Thank you so much Noel. Wallahi wametuma. See jokes. Thank you so much. Hapo hata nikaamua leo nikule kanyama, bado ndanunua maziwa na mkate. Mungu awabariki. Mungu awabariki na waonekanie. Yes. Okay? Queen Boss anasema leo I believe you. Hayo haya kwa maneno yangu watu wangu. And you know there is no way, you know,
Mnisamee kidogo ni mess. Juu ningelipua yote, but wacha ikae hivyo. Unaona hiki kitu yote, kama uko na akili, everything was orchestrated. What do you call that? Orchestrated. Everything was what do you call that word? Mono li mute juzi. JJ, I don't mute people. We have moderators. Orchestrated ama ni what? I mean everything was planned. Niko poa sana. Orchestrated, not occasionally. Orchestrated. Thank you guys. Everything. Fanya hivi. I'm not asking you to shuku anyone, and don't put anyone in your head as you think about this. Sawa. Don't put anyone in mind or say this is the victim. This is not the victim. This is the suspect. Don't put anyone about the suspect. Just I want you to think. Watana mambo ya okra water wewe. Oti. Kwani wife amekauka huko chini? Fikia hapa. Nataka ufanye hivi tu akili yako. Okay? Then twist backwards. Clear everything. Just clear everything. And as you clear wacheni kucheka bana. JB alikuwa anakutafuta. Niko hapa. Okay? Just clear everything. Huyu anasema na brainwash watu. Kuna sabuni umenipea? Kuja hapa. Siwezi muinvite. Fake yaola. Kuja hapa kama na brainwash watu. Sijui kama kuna sabuni umenipea na brush. Okay? So let us just clear everything and say we have not had anything. Then let us go back when the story was announced. We have not seen the picture of Chira, sawa? We have not seen the picture of Chira. Now let us go very back when the story was announced. So the story was announced, say, today. Okay? See what was happening. There was, I was like, why is somebody posting about the death of this person? The next thing is about their business. Why is someone doing this? The next thing is business. So I thought, despite this person anashughulikia mambo ya Chira, bado anafanya nini? Akona maisha yake ya kuishi. I don't think I was wrong to think like that, right? Like lazima chape mboka. But it got so much exciting until somebody starts giving out things, just dishing out things. I'm like, sasa kuna nadhani biashara. Like maisha yake lazima iendelee. Nikasema ni sawa. Haya. Imeshakuwa announced. What happened? While I was busy saying that Chira has been killed, I never accused Mwiti, I never accused Peter Kioi, not Babatalisha or anyone. But we know accusation started. Mumesahau hapa huyu jamaa anaitwa Githaika. Githaika katanitusi kesho sababu nimesema kweli. Ni sawa tu. Huyu Githaika ndiye alikuja akaanza kusema nini? Mwiti tunakujua ulikuwa unapeleka Chira wapi? Alikuwa anatombo na watu wangapi? Was I the one accusing Prince Mwiti? Hata nikiambiwa niko na masufuria zimetoboka. Was I the one? I wasn't the one, right? But they had already accused Mwiti. They had already called him a murderer. Recently, again, the evidence of Baba T ametoa that again a lady, foreign lady, calls and says Mwiti was seen on the site akiwa na Brian Chira. Is that me, guys? That is not me. So mbona mnanisulubisha? That is not me. Let us be honest. As much as you hate me, that is not my words. That is not me. So I wonder when Agunia comes here saying that I brainwash people. It is not me. Baba Talisha alicheza audio. A lady comes na alisema vizuri. Huyu ni beshte yangu. Huyu ni beshte yangu. And then these funny guys, unaambiwa Baba Talisha alinishtua sana hapo. Atibu pikia Mwiti, apigia Chira na amepigiwa kuambiwa Chira ameuawa. That sounded like, are you serious?
Now you're asking your friend, after being informed by your friend that Chira is dead, now you're asking the other friend to call Chira. And you have not called the persons when you umeambiwa hawa ndio wanasema Chira amededi. You have not called them to confirm, but you are referring the same numbers to the next person. I was like, what is this? Mbona mnanichanganya? Mbona sielewi? Mbona sielewi mwanangu? Mbona sielewi? Sasa semeni mimi na accuse mtu. Yeah? Mbona sielewi? Nyinyi mnanitukana, mnanichukia. Koma babati, koma mwiti, koma kioi, koma kidhaika wewe. Sijui nini. Watu wangu, mimi ndio nilipost hizi vitu. Ama pia kufikiria siku hizi ni makosa. Ukifikiria it's wrong. You are not supposed to think, right? You're not supposed to think, because if you think there is a problem. You just think there is a problem. Mimi sikuweka hizi vitu. Mimi nisikia tu audio nikasema, Babati, wait. Thank you. First of all, if you can remember, Muti said he learned this thing on media kwa platform ya Babati. Alilearn kwa media kwa platform ya Babati. Babati platform yake ni gani? TikTok. Sijui kama ako na YouTube, right? Lakini so much influential on TikTok. So alisema yeye amelearn kwa media. Then later on, Babati comes and tells us that he called Mwiti the first time. Mwiti alipik lakini hakuwa anaongea. Alafu Babati says the second time ni Mwiti alimcall. So which means they talked before. So Mwiti did not learn on media. Rather, he was informed. But again, Mwiti the other side says Babati alimcall mara mbili, sio yeye alicall Babati. Then you're like, wait a minute. What are you guys saying? Who called who? Mnanichanganya wanangu. Mnanichanganya. Mnaelewa? Wacha kuniambia nikupandisha. Hii story ni yangu. Si mlikuwa mnaocha alafu mnanitukana. So mnanichanganya. So nani alipigia mwingine? Okay, nani hakushika? Mwiti says clearly alinipigia mara mbili na nikashika. Then Mwiti comes and clears his name. Huyo madam alisema aliambiwa, sio ati aliniona. Which, by the way, low-wise. Sio sasa ati ukweli. Hata kama udema anasema ukweli Mwiti alikuwa kwa site. Hiyo ma ukweli sio fact. The moment anasema ameambiwa, mimi hata mimi naweza kuja kuambia hapa kitu yote. Nimeona Mwiti kama ametoa suruali. Tuseme ni kweli. Do you have proof that Mwiti ametoa suruali? Hauna? So huwezi kuja kwa argue ati Mwiti alikuwa kwa side, umeambiwa. Inafaa useme thank you Julius. Inafaa useme ndio hii. Ndio hii Mwiti alikuwa kwa side, nimeona macho yangu. Kama hukuona, hiyo ni story ya jaba. Hata kama ni ukweli, bado ni story za jaba. So this lady sees Mwiti was there. But in between these calls, again, Baba Talisha alisema vizuri. Ebu nikupatie hii namba, upigie madam umuulize. So huyu madam ambaye amepatia Babati namba ya jamaa, the lady said kuna mjamaa amenipigia. So mjamaa, we know we can't mix that. Jamaa is a man. So there is a man who called this strange lady and informed Babati of the demise of the late Brian Chira. Sawa. But Babati does not go further and call the mjamaa, ama does not forward the number ya mjamaa kwa Mwiti. Ana forward number ya ule lady without even calling this mjamaa to confirm what that mjamaa told the lady. Hapo tuko right? So, I'm like, then apparently Mwiti comes and gives a different story. Now it is not mjamaa who called this lady. This lady was going to work around 4 a.m. So a group of people standing somewhere asked, ni nini nafanyika? Ladies, tulizane tu kweli. What is the first thing? Tuseme wewe ni mama mboga, unaendea mboga ya usiku. What is the first thing you will do seeing a group of people surrounding somewhere at night? Will you even dare going there at kuuliza ni nini inafanyika hapa? Mwanamke saa 10 usiku alone. Tuongee ukweli.
Mhesh, come and talk to me. Uko na bahati. I would have... Ladies, I'm just asking you an honest question. I'm not a mad person. Say that was the case. Any lady here, would you go uone watu wamesimama mahali saa 10 ya usiku ati unaenda kuwauliza ni nini iko hapa? Seriously? Do you know how stupid that sounds? I was like, hey, this lady must be very courageous. So I was assuming probably there was a lot of light there and these people were just standing 4 a.m. standing, and you're even a man utajiuliza maswali mingi sana. Wanaume ati umepata group ya wanaume saa 10 unaenda ile direction alafu uone wase pale na uko kaguu ati unaenda waulize habari gani? Ni nini inaendelea? Bro, wacha nikwambie, any man will go very speed. Watu nasikia kukojoa, naweza enda kukojoa. Mtaendelea kutap the screen. Niende nikojoa, si ndio? Wacha nikojoa ni kama. Nyamba vitu zingine hapa mtu anaweza fikiria nimekula mavi. Hello guys, poleni. Unajua sisi hatuna choo ya ndani. Huwezi ishi kwa mabati uko na choo ya kuflash. Lazima utoke nje ukojoe kwa fence. Okay? Mmenyamba vitu zingine hata siamini. Wewe. Kimi zinaenda zimeisha. Spray imeisha. Na tuna spray huko. Usifanyie kitu. Usifanyie. Niambia hapa, nimeniambia nje bro. Nasema nimeniambia nje ikanifuata, ilikuwa imekwama kwa trouser. Sasa nikitoka kuni blame. Ukifanya huko bwana ni kutukuza, unajua hiyo unajua unakuwa na hiyo talent. Nimenyambia nje. Mwambie hiyo ni. Let us continue. Mwambie ni haki. Ni haki yangu kutoa hewa chafu. Lakini imenifuata sasa sijui. Lakini Mungu alitupa Chira, hawezi kusema haki. Kwera. Tutaleta hapo kelele tufukuzwe. Okay guys. So hii maswali wewe jiulize. Ati mwanamke alikuwa anatembea saa 10 ya usiku. Akaona a group of people. Akaona wacha niende hapo niwaulize ni nini inafanyika, akaambiwa ni Chira. I can't buy that story. Munisamee, but I can't buy that. I cannot take that. Sometimes I wish this was Moi's era. Ukiongea ujinga kama hiyo mnaitwa, mnapelekwa chambers. Unafinywa kidogo akili na rudi soba. So ni usiku, ni usiku. And then the funny thing, mimi shuku mtu tafadhali. It's just my reasoning, okay? The funny thing, later on, Babati comes and argues that akona picha za scene, picha mbaya sana za scene. Only one person again has them. So hizi vitu zikanichanganisha, then I was so much like confused. Am I the one overthinking? Bro, mbona umeniblock kwa kuuliza maswali? Sio ni swali umeuliza. Kwani nini? Bado kwa mambo ya Chira, Shix, kuja uniulize swali. Come and ask me. Panda hapa juu niulize swali, Shix. Okay?
Kuja niulize. Why doesn't she come up to ask me those silly questions? You understand, guys? So hizi vitu zote mimi niliona as I add up, there is no truth in this. Then God helped me. I will say God helped me. Because I was trying to figure out. I went to the station. I looked for that pikipiki. I wanted to know even the number plate. Probably through the number plate, I wanted to get the number plate of the pikipiki yenye babati alisema imekrashiwa inakaa vibaya iko station. I wanted to go and get that motorbike. That motorbike hata kama imekrashiwa vibaya aje iko na number plate. Then from that number plate, I was going to run the number plate using my own expenses, run the number plate at the NTSA to know it is registered under who and their contacts. Okay? And that contacts, possibly I could get the next of kin. That is why I was looking for that motorbike, not any other reason. Then I missed the motorbike. So that means that I hit a dead end. So hakuna bike, hakuna hawezi run anything. One of the relative of the young man who did all this using the motorbike texted me and told me, hey, Truth, kuna ukweli hapa. Hey, bla 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 bla. Sijui ndugu yangu bajaji nini. Nikamwambia wewe acha story. Kila mtu anaweza kuja na hizo story. Hata mimi naweza create hizo story. Kama hao wanaweza create stories za calls. Ati venye waliambiana wakaambiana alafu wanajiganganya. Wakienda media wamesahau kitu waliambiana. Yenyewe Chira, you are not sleeping. Chira, man, you are so rest. Let Chira rest. Ni kama Chira alikupigia simu anataka kurest. Uwe mtu auliwe alafu anataka kurest. Kwani mnakosa akili nini? Wewe sasa maisha mtoto wako yakapunguzwa ama wewe mwenyewe baba yako ama mama yako akapunguziwa maisha kwa sababu ya mtu ana rest nini? Hata wasumbua hivyo venye anasumbua watu. Hata mimi kama Chira ananisumbua. Nilikuwa nimeacha story, nimeanza kuota mavitu zingine hapo. But you know I cannot argue from the point of at niliota. Hiyo ni ujinga gani? So I started looking again into this case. Okay? Unaelewa? Then funny thing, the guys who were saying Chira was our friend, there comes a fake Chira. Everybody, same people. Guys, if God can open your eyes and seek for the spirit of discernment, you will be able to see flesh, bones, and spirit. How? Why? What are you trying to portray? Because if I was a friend of Chira, trust me, ningeambia, oh boy, this is not the time. Bro, I respect unaweza ongea kama Chira, probably unaweza ongea kama Chira, but this is not the time. Whatever you're doing, do your content, and I respect that. But don't try to mimic Chira at any point at this time of grieving. Metallic, nikupandisha kwa nini ya kusema hapa? Wacha nipandishe mtu aseme cha anasema. Metallic, panda useme kitu unasema. Nimekuinvite. Kwani ukuji tena alikuwa anataka kupandishwa? Or you don't know how to accept? Hi. Yo, tuambie tu kweli tu mara moja. Tukae tukijua. Tunasema utuambie tu kweli mara moja directly, utuambie ni huyu na huyu manze. Umetuzungusha manze na theories. Wewe na nani wamekuzungusha? Wewe na nani mmezungushwa? Watu wengi tunataka kutuambia tu directly ni huyu. Nani wewe? Wewe una represent watu wangi wa gani? Mimi na wengine wengi. Tunataka tu tuambie directly ni huyu. Wako wapi wengine wengi? Wamejaa hapa comment section. Umeona mtu akicomplain hapa? Ndio, supitia hizi wako wapi? Wako wapi? Nikipitie nini, si ndio hawa? Bro, tuone. Kwa jua ulale. Na nisikuone hapa kuna watu wengine hawezi elewa hata ukiwaambia. Guys,
these guys advised us, if you have anything about Chira'S death, take it to the police station. First of all, point of correction. Police station is not a place you go report homicide or something. You are supposed to go to the DCI. And the best place to go is the headquarters. So we went to the headquarters and we did what we did. But we were still giving out information as we find it. So I have surrendered everything. And I'm hoping so much they look into this, because for sure, if we don't stop this with the Chira, there is going to be another Chira and another one and another one. And we will just be coming here talking and nothing is happening. So I took that step personally because I felt people are ignoring the truth that this is not an accident but murder. Okay? Including the person I'm suspecting as 99.99% the murderer on site. I have given it out. Not to you individuals, because you will do nothing. After that, you will make content with what I have done. I even saw people putting up titles. Baba T, Truthwatchdog reveals the truth. Baba T is going to jail. Which truth did I say Baba T is going to jail? Huh? I saw that ka video. Na unajua imekula views ngapi? 900,000. And I'm like, hata nyi wenye mna watch hizi video, mnaweza nitolea hapo pali nimesema Baba T is going to jail. Lala bana, kwani umenitandikia? Okay? There is no way I said that. Mpaka watu wanapoeka, wewe acha ujinga. Mbona unaweka ma title fake? I'm like, what is wrong with these people? Sasa ukiweka tu title fiti, Truthwatchdog doubts this and this, hautapata views. Lazima uweke Baba Talisha going to jail. Shocking. Kwanza wanaandika shocking. Baba Talisha going to jail. Truthwatchdog reveals. Chira going to be unburied. Truthwatchdog reveals. Hey, bro. What is wrong with you just saying the truth? What is wrong? Hata kama tunashuku huyu na huyu na huyu na huyu wako na makosa ama wanahusika na hichi kifo, wewe mbona uweke ma titles zako fake hapo ati ndio watu wa watch? That is all that matters to you. Watu wa watch. We can't be doing that. Mwingine juzi ameka title, the government of Kenya in trouble. Truthwatchdog reveals they killed CDF Francis Ogola. What? Bro, listen. Kuna vitu tunaweza mekia jokes. But kuna vitu we have to limit our jokes. So nikikuja hapa niseme Chira aliuliwa. Mnajua nani aliua Chira? Huyu ndiye aliua Chira. Alafu mtadu? Hata tukiwa na hizi proof zote zenye wengi wenyu unajua mko nazo. Yes, huyu ndiye aliua Chira. Mtadu? Si mnasikia wanatuliza live. Tutadu? Ntia kwenye kula na sijamkula. Mkikula na matako hiyo inanihusu aje? Mimi napenda mademu. Bro, shughulika na maisha yako. Shie. Tutolea hapo mnyambo. Hiyo mambo ya mwitiku dunyana haga hiyo inihusu mimi. Tunaongea vitu tofauti sana. Na moderators sijui why you entertain such people. We to pay evidence to change, we file a case. No, mimi siwezi simamia michango kama hiyo. Siwezi simamia michango kama hiyo. Okay? Siwezi simamia michango kama hiyo. Itakuwa ulikuwa unataka pesa. I said mimi sitafuata Baba T na mambo ya pesa. That is none of my business. Sikuchanga. So, wale wenye mnataka kuchanga ama mlichanga na mnataka accountability ya pesa specifically, that is not my business. My business is this. I have the murderer. And I cannot come here speaking of I have the murderer if I do not have the murderer. I have the murderer. Trust me, I have the murderer of Chira. Brian Chira. I am not a crazy person. I know 100% of what I'm saying. In my heart, in my spirit, the moment I realized the truth, this is what started happening to me. I started shaking,
and actually sweating like nobody's business, I knew it is this one. This is who I have been looking all this time, and you have been looking at me in my own eyes. Thank you. So I'm not talking of something I do not know. I'm talking of something. Hata leo nikaitwa saa hii niende headquarters, familia tu ya Chira ikatamani tu hata sekunde kujua ukweli, nitawapatia their killer. Nitawapatia their killer, and I will do this. This is him. This one. This is your killer. And if you doubt this, ask him live. Or give them to the DCI. Let them do what they do to investigate. At this time. Huyu jamaa alikuwa wapi? Chira alikuwa wapi? Angalia hizo time. Simu ilibakishwa kwa klabu, haikubakishwa kwa klabu. Simu haikusaulika. That is because simu haikuwa pinpoint where Chira was at the time. That is why hata Baba Talisha akiongeza talk ati ndio baba ndio Chira akakuwa kuje simu. That is why Vin pia anachanganikiwa. Wakati Chira alimshinda, yeye alirudi kwa club. Vin never said alikuwa anarudia simu ya Chira. So simu ilikuwa ibaki because locations could have been tracked. But trust me, without even the simu ya Chira, the last location ya Chira, there was a phone, and that phone can tell who was there, and we have that person. Drama queen. Thank you so much for the heart. Miracle says she's looking for a serious relationship. How does a serious relationship look like? Like this one. I want to marry you. And I want you to get serious. Are you still looking for serious relationship here? Were you threatened? I have been threatened so many times. Mnanisikia watu wangu? So I'm telling you, mimi familia ya Chira tu ikakuwa interested, wanaweza nipatia boost moja mbaya sana. The only thing that is delaying me, apparently I'm not a family member. That is the argument. And then they are asking who's the complainant, and I'm taking my proof to them. I hope they look into it. I hope it makes sense. I hope one life matters just like 100 lives. Just like 1,000,000 lives, just like 40 Kenyan million, one life matters. I hope that matters. And if somebody takes me serious somewhere and decides that we investigate this matter professionally, okay? So to me, these guys, don't lose hope. Don't lose hope. Don't lose hope. But you people, unajua nakumbuka, I keep on asking people, you know exactly these are the people who did this thing. You know what they are defending. And then I go back to my thoughts. I'm like, Yesu na Barnabas waliletwa. Watu wakaulizwa, mnataka Yesu aachiliwe ama Barnaba aachiliwe? Barnaba was the murderer. They asked again, sasa wa Kenya, Yesu aachiliwe ama Barnabas aachiliwe? Safia, how are you? Come and say hi. I want somebody to face me. Safia kona 0. Wase block Safia kabisa. This is a pseudo account. Block this Safia. Don't mute. Block. Okay? Tupe story ya Ubina.
tulishapita hapo. Wewe na wewe umezoea tu kupewa. Umepeana nini leo? Tupe. Are you listening to me, guys? Are you listening to me? I'm good. How are you, Janka? So they said they want Barnabas. And Barnabas became their favorite. And do you know what Barnabas did after that? Barnabas went ahead and raped women, raped young girls, sodomized boys, and continued killing. And again Kenyans came, oh no, Barnabas ndio angefungwa. At that moment, Yesu alikuwa kwa msalaba, amechora plus. Yesu alikuwa hivi amechora plus. Watching from California. Thank you so much. California is next to Kisii County. Okay? Jesus was a plus. But the funny thing, life was a minus. Because the negative person was out there, whom you praised and said, this person claims to know everything. Unajifanyanga unajua kila kitu. Wewe hakuna kesi ushaimaliza. Wewe ni nani? Wewe ni nini? And I said, okay.